Madam, sir, the ship lies at anchor off New Eden. A tender stands at your disposal. Dreamed of clouds. Great long fluffy bastards. Low over the sea. I dreamed of the abyss, in the darkest reaches of the deepest ocean. A good day to you, my love. And a good day to you, too. Are we in New England? Welcome to America. This is America. You. Charles's letter. What of it? The ghost must be uncommonly dangerous, or he would banish it himself. And we shall charge him double. I'm serious. If the Reverend needs help, this can be no easy business. Red, you best be ready. I'll be careful, Master Duarte. Your apprentice stands ready to serve. Come on, Antea, we need to go. I need to be. Rory McWraith, gallant to the last. Life to the living, death to the dead. Consider our lovers, Antea and Red, the greatest banishers I ever knew. Life to the living, we say, and death to the dead. It is not so simple. Since the dawn of humanity, the dead have lingered. Dead as alive, we are complex and emotional beings. Many and tangled are the ties that bind. Since the beginning of memory, banishers have fought to sever those ties. Death is but a trifle. It comes to us all. To haunt or be haunted. There lies the true horror. I, Charles Davenport, should know it. The haunting of New Eden scared me to death. I dearly wish I had not begged my friends to come and lift the curse. If this is June, I'd hate to see January. I'd want to freeze my backside off in the summertime. I'd have stayed in Scotland. London wasn't much better. Look at it. It's cold as a bishop's arse. And twice as white. I don't mind saying it, I'm very disappointed. Charles wasn't lying. New Eden is cold as death. You may well be disappointed. You'd better be at the tavern. With a hot grog. Or two. I think I weary of long, boring sea voyages to grim, faraway lands. I can't remember the last time we did something else than work.
After this, we should set sail somewhere warm and safe. The dead don't linger. No such place. But it's not a bad idea. Have I mentioned how grim this place is? I heard you the first time, but I don't disagree. Какой-то Darkest Dungeon. Только не Dungeon. Угу, понятно. Кнопка Use юзает все. Все, что только можно поюзать. О, сюда надо будет пролезать, да? Sure. Let's go traipsing through the rotten, falling down. Не-не-не, подожди, стой. Я другой проход нашел. Looks steady enough. Купырь. Купырь. Я могу пропустить анимацию пролезания. Зачем? Она же такая веселая. Watch out! И чё? Is it just me or are we not welcome here? Keep going. I'll find a way to meet up with you. Overeager apprentices. А вон он бежит. Надо же, сделали. Я думал, они просто, типа, тэпнут его куда надо и все. Офигеть, вот это прыжок. Так. На говно. Too slow. Что-то мне написали. Я что-то еще мог сделать. Just a sneaky wanderer. You? Same, Ah. but I managed. Are these spectres watching the road? Maybe. But are they keeping people outside town? Or are they keeping them in? Кожа. Здесь не пройти. More wanderers. Behind you! As easy as falling off a box. Can't tell how long these people are dead. The original settlers, perhaps. Whoever, this doesn't bode well. Могли бы уже, блин, это вместе выйти, если бы она не ссала по
таким легким спуском спускаться. Здорово, пацаны. Изгнание. Так. Когда шкала изгнания заполнена, нажмите E, чтобы изгнать цель. Изгнать. Что значит изгнать? В чем разница между убийством и изгнанием? Так, мокрая окровавленная записка. Возможно, эти слова будут утрачены, но их нужно записать. Какой сегодня день, я не знаю. Помню только, что сейчас июнь 1695 года. Мне казалось, что в Провиденсе будет безопаснее, что мы вновь увидим наших детей. И в золотых полях пшеницы будет звенеть их смех. Теперь их мать мертва, и скоро я разделю ее участь. По дорогам бродит нечто злое. Ужасные духи обрекли нас на смерть. Нью-Иден проклят. Тем, кто читает это, бегите. Хрен. Я пришел убивать. Призрачная пыль. Ой-ой-ой. Фапаса. Вы чё? Не пугаете меня? Давай. Ау. That augurs badly for the case. Situation's worse than you thought. Let's wait to hear what Charles has to say. Empty docks and a growing... FPS-ики такси. Наверное, надо не на ультрах играть. Пусть будет просто вся высокая. Ой, блин, перезапустить игру. Ну вас нахер. Пусть будет минус FPS. Похер. We may need to split up to cover more ground. You may count on the most responsible student a Banisher could have. We'll see if you remember some of your teaching. If you're up for it. Always. Не понимаю, о чем они говорят. Они что-то просто ни о чем говорят в данный момент. Бостон. Ой. Понял. Escape не работает. Классика, классика. Not the busiest stables I've ever seen. No ostler and no horses. А разрабы как будто бы японцы. Что интересного? Колодец. Что это вообще такое? Какого хера? Почему настройки графики не применяются без выхода из игры? Че за, блин? Это уже же все, уже научились делать так, чтобы все применялось без выхода. Какого хера? 24-й год на дворе, алло. Перезапустить игру, серьезно? Издеваетесь? Мы добрались до местоположения текущей цели. Компас показывает, что сейчас в области расследования
A pretty Но word вообще-то for a я set читаю of обучение игры. I'm sure folk here are just as open Компас minded as показывает, что Charles. сейчас вы в области расследования, найдите таверну. А, компас показывает, что я в области расследования. Значит, вот светится, да? Угу. Найдите таверну. Там какие-то люди, кстати, внутри ходят. Я думал, тут сейчас какая-нибудь заброшка будет. И все мертвы. Чарльза Девента Порта в таверне. Угу. А вон таверна направо. Или прямо. Выглядит как прямо на самом деле. Так. Рабочие чатики. Отвлекают. Где таверна? Doomsday has come. I must take a moment by myself. Excuse me. This А, must be вот the таверна. Не похоже. Ля какой, Бенджамин Франклин. Charlie, we're here. Your prayers are answered. Вылитый. Pour us a drink. Finally. Banisher, please come in. As it is cold, your serving woman may sit while we talk. I'm the help. She's the boss. You're not Charles. My name is Antea Duarte. This is my partner, Red McWraith. Good day to you, sirs, madam. Now, where's Charles? Minister Davenport said help was on its way. I assumed... Keep digging, Fairfax. Good day. Pennington, captain of the train band. This here is Thick-Skinned Newsmith. We're the selectmen. What's left of us? Why is Charles not here? We're sorry for your loss. We'll do what we can for his widow. The Reverend is dead. When? How? A terrible tragedy. Though our faith sustains us, we are still very much in shock. Our shock at Reverend Davenport's killing is so great that we must sit here in comfort, losing precious time. As governor of the colony of New Eden, it is my responsibility. Look at us, sat here waiting to meet the same fate. We could all be miles away by now. You lot do what you want. I intend living. The esteemed select woman can be brusque. Forgive her. And rest assured that her aptitudes far outweigh her manners. Or lack thereof. Her point still stands, Fairfax. Sitting here, doing nothing, we are as lambs to the slaughter. The Banishers are here. Surely with their expertise we may yet prevail. Then I shall leave you and your expertise in ghosts and devils to find out. My expertise in blood and battle is of little use. Mistress Duarte, if I can be of service, yous may visit me at home. On the other side of the street, as it were. Well, Governor, shall you leave or shall you stay? For myself, I'll stay. Our company has suffered terribly. But we are worth saving. And now that you are here, save it we shall. Please, accept my sincerest condolences for the loss of your friend. We feel the loss of our minister so very keenly. Charles Davenport was a man of great knowledge and devotion. The pride, indeed, of New Eden. It discommodes me greatly to remember how we found his body in the cemetery. Indeed, it distresses me yet further to tell you that we do not know what so tragically cost him his life. Ваши врачи не сумели его спасти. Как вы думаете?
Как выбрать? Кликнуть, окей. What do you think happened? I could guess, to little use. It is evident, however, that Charles's unexpected death is linked to his investigation of the curse. In the minister's absence, I try, in all humility, to protect us all, body and soul, from our ongoing peril. You see, in my youth, I too was something of a Я тоже своего рода demonologist. демонолог. Rather a good one, if I say so myself. We're not demonologists, and neither was Charles. Is his widow Esther taking visitors? The widow Davenport is at home and does not much venture out. Her house overlooks the dock. I offered Charles a home with a view across a pretty meadow, but he refused. He preferred the village life. Speak to her, if she'll see you. But she knows no more than we do about how her husband died. Так, почему в городе так пусто? Да потому что все сдохли. Тебе же только что рассказали. Или убежали. Those who did not die, we are the few who stayed. Супер очевидный ответ. Though our motivations may differ, all who remain have shown extraordinary faith and courage in the face of our adversity. Куда они ушли? Those who left, where did they go? Boston, outlying settlements, anywhere, everywhere. Although, as you may have heard, the weather has likely closed the roads. Some believe the path through the dark woods offers salvation. I do not. I believe we must stand our ground. Они вернутся? Will they return when the curse is lifted? I fervently hope so. They have homes here. But we sent the children away some time ago, and many could not live with their absence. If we do not resolve this situation quickly, the community of New Eden shall be broken, perhaps forever. Так, вы изучаете демонологию? You're a demonologist, you say? I am that, like my father was before me. Faith and science are our twin compasses, you see, to a deeper understanding of the secrets of God's green and pleasant land, and those who threaten it. And what have your compasses told you about the curse? They have told me that Reverend Davenport was better placed than I to solve our problem, which is why you're here. We agreed it. I shall stand for the company, I said, as the moral authority, the anchor, and the rock, as Charles and his Banishers lift the curse. Так, возможно, мы обратимся к вам за советом. Perhaps we may come to you for advice. Please do, madam, for I would be only too glad to give it. Проклятие. What can you tell me about the curse? I can tell you that it has been our misery for many long months now, and I can tell you that it worstens by the increment. First, there was pestilence and disease. Then came the nightmares. Then came madness. In the end came death. And death remains. But in all honesty, I think the weather is the worst part. This never-ending winter hangs heavy on us all. Worse yet, it traps us here. Что стало причиной? Нет, что Чарльз знал о нем? What did Charles know about it? What had he learned? Tragically, I had not yet had the opportunity to discuss this investigation, and his passing now excludes the possibility. Our late friend Charles faced a Herculean task and acquitted himself with honor. You will have to do far better than that, I'm afraid. Our contract stands. If you'll have it, yes, our contract stands for Charles. All right. For Charles. Все? Что так мало вопросов? We have what we need.
Куда then I идти? wish Что you делать? success. By my instruction, a room is prepared for you in the old schoolhouse. I'll be here if you need me. I'll be here if you need me. Поговорите с Эстер. Мгм. Атмосферка прикольненькая, мне нравится. Озвучка хорошая. Записка хозяйки таверны. Как было объявлено на собрании в ратуше, я закрываю таверну King's Arms и оставляю ключ управляющим. Там не будут продавать и пить эль, пока проклятие не будет снято, и я не вернусь. Кладовые заперты, как и спальни. Благослови нас, вас Господь. Черити Крэггот. Нормальное имя. Черити. Так. Ага, спальни заперты. Подвал заперт, или как это там называется? Восьмерик? Восьмерик? Восьмерик. Почему восьмерик? Странное название. Так, а мне больше ничего не скажет? How may I be of service to you? Да. Сука, нет, нет, I can пропустить. tell you that, Пропустить, пропустить, пропустить. What did Chuck? Tragic. If you... Я случайно. I'll go now. I'll... Так, ладно, Гукестер. А чё я с напарником ничего не обсудил? Фига ты, осторожно. Damn it, Charles. Так, на компасе показано направление. If only we'd been here earlier. No. But as Charles would say, another day, another soul to save. Эти люди дураки, эти люди беспомощные. Почему дураки? These people have no idea what they're up against. Комендантский час в невидании. После захода солнца не выходите из дома. Никаких распри, никаких беспорядков. A curfew? But why? The first resort of every self-respecting oppressor. Путь к молитвенному дому закрыт по приказу губернатора. Кладбище закрыто по приказу губернатора. Все закрыли нахер. Как вы? Зачем у кладбища закрыто? Почему у колодца дырки нет? Как оно работает? Почему вы все закрыли? У вас же люди умирают. Кладбище-то нужно? Или вы не эти... неправильные христиане? Или кто вы там вообще? Да, сейчас пойдем к Эстер игра, я понимаю. Угу. Я все понимаю. О, здесь компас работает не просто на точку показывает, но еще и ведет тебя по дороге. Удобно. Thick skin, right? We're sorry to disturb you. It'll take more than you to disturb me. What do you want? О проклятии. So, the curse. What do you think is going on? I think nothing much about it. I think folk sickened and the crops failed. I think folk went mad, and I know we found the Reverend dead. What of the governor? Anything I should know? That useless clackwagger. With Clackwagger. Davenport dead, godly folk look to be led. Fairfax Askell couldn't be happier. I pity he'll get them all killed. Капитане Пеннингтоне. What of the captain? Now there's a man of worth. Without Saul Pennington, there'd be no town left at all. These last months have been hard on him. I hope his mettle holds. If I had my way, he'd be coming with us. I don't give a rat's knacks for loyalty, but the captain does. Чем вы здесь What's your role занимаетесь? here, if you don't mind me asking? Lately, I do what needs doing when no one else will, weakened as they are by comfort and the curse. In normal times, I hunt. Now, though, it's cold enough to freeze the nankies off an horse, and the game rots as quick as you can get it home. You can't eat a ghost, can't skin it, can't sell it.
So what'll be the use? Собираетесь уходить? I take it you intend to leave town. Bloody right I do. New Eden is dying, and anyone who stays is dead or deranged. Будете одна? Will you go alone? I'll take my sister and anyone else who wishes. You may come too if you wish. You look like you can handle yourself. Город обречен? There's no hope for New Eden then? Not till the weather changes, and it don't look like changing. Угу. До Well встречи. then, thank you for your help. Aye. Сколько здесь людей, прям дофига. Надо со всеми побазарить, если они, конечно, захотят. You'll be the Banishers then? Come too late. I'm sorry, but if poor Minister Davenport mentioned your names, I have forgotten them. Antea Duarte. This fellow here is Red McGrath. Of course. I'm Lisbeth O'Hara. The Minister said you'd have questions. Well? Вы знали Чарльза Давенпорта? Did you know Charles Davenport? Of course I knew the Minister. My sister and I attended all his services, and grateful we were too. He was the moral foundation stone of the colony. His poor widow. She must be bereft. Что вы здесь делаете? What are you doing out here? Most people seem to stay indoors. Since you ask, I came to town to buy a remedy for Mistress Fitcher. My sister has a sore leg. The salve eases her discomfort. We have a small farm some miles from here. And yes, the curse sits there too. Governor Haskell told us of the curse. I'd like to understand what it is and from where it came. While I'll not speak ill of my neighbors, someone must have let the evil in. Нам бы пригодилось имя. A name might help. I'll not poison my parish with loose chatter. Besides, I have no name to give you. You may have your time back, with my thanks. Well, thank the Lord for that. Не сдала, да? Может, сама, значит, виновата? Так. Тут еще вот тетка тут была, да? Нет? Да. Но с ней что-то как-то... О, иди сюда. Иди сюда. Йоу. Нет. Ладно, Гокестер. Antea. Red. Come in. I've barely slept for fear you would not come. I'm at a loss. Would God even allow me to drag you into these dark times? Esther, you're not alone now. We're here. I'm so sorry we didn't get here on time. Truly. I know. Charles kept saying it. Have faith. They will come. If only he had kept his faith himself. What happened to him? Poor Charles. Just one more victim of the curse of New Eden. You know how he is. Was. Restless.
impatient. It's not that he gave up on you, his friends, but that he could wait no more. I believe he tried to lift the curse. I too have questions, but I have no answers. Nor do I now have a husband. Так, как обстояли дела раньше? How were things, you know, before all this? Before the curse? It was a busy and exciting time. Charles immersed himself in the community here. He had a hand in everything. The people came to rely on him. I'm sure they look to someone else now, but I can't imagine it's the same. О губернаторе Хаскеле. What can you tell me about the esteemed Governor Haskell? Fairfax Haskell is well read and educated, but at times his back can be too stiff. He shares Charles's interest in the unknown, but his passion seems less than practical. He's an academic. Still, good to know our patron has some understanding of our work. We met the captain too, along with the huntress, Thickskin. Do you know them? I find Thickskin Newsmith's manner a little frightening, but I think she has a good heart. A fine hunter by all accounts. Captain Pennington comes with a reputation for soldiering. He comports himself with a wry dignity, but I suspect that beneath it all, he's just sad. Charles thought so too. There are wounds beneath Saul Pennington's armor, he said, that time and God have not yet healed. Есть ли что-нибудь, что мы должны знать? Is there anything we should know about? Lord, deliver me, for I cannot endure this. I cannot endure it, and Charles does not deserve it. Anything at all, Esther. Please. I have felt Charles present about the house. His ghost lingers. He needs help. If he's here, I promise I will know no rest until he has his. You can count on us. We'll start with the house. Charles's papers are gathered in his office. Take what you need. Thank you, Esther. We'll take a look around, if that's all right. Так. May I be of any help? You stay put. We'll find a way. Вы разблокировали первую подсказку. Он содержит важные сведения о персонаже, с которым она связана. Нажмите Tab, чтобы прийти в меню дело присутствия. В любой момент ознакомиться с подсказкой. Да? Ла присутствие. Так. Невидан. Старые друзья. Выясните, почему Чарльз вернулся. Чарльз вернулся? Смотрите кабинет и смотрите спальню. Ну это можно не читать, потому что мы это и так уже все слышали. Так. Найдено последний. Когда скорбящая вдова Эстер Давенпорт увидела призрак своего мужа, она была убита горем. Enter портрет. Так, хорошая подруга Антеиреда, образованная и некогда жизнерадостная женщина, стала вдовой. Она лишилась своего якоря и дрейфует по морю скорби. Понял. Так. Where are you staying, my dears? Новая шотландская мелодия в соль мажор. The school? Purcell. Could you find nothing better? These days I lack the heart to play. Can't believe you brought your pianoforte to New England. It cost a fortune. But you cannot part a pianist from their beloved keys. Пачка писем от Чарльза. Так, дорогая Эстер, словами не передать, как мне хочется скорее домой. Работать в полном загадок шотландском Хайленде увлекательно. Тут спору нет. Но я скучаю по домашнему теплу. Однако я знаю, что эти несколько месяцев вдали от тебя подойдут мне на пользу. Этот опыт поможет мне приумножить свои знания, и все ради того, чтобы уберечь тебя от темных миров, окружающих нас. Твоя любовь и вера побуждают меня исследовать эти таинственные глубины и стараться изо всех сил. Я делаю все это ради тебя.
Когда вижу гордость в твоем взгляде, сразу понимаю, какая роль мне уготована на этой земле. Понимаю, что могу стать сильнее. Понимаю, что способен на все, пока ты смотришь на меня с этой искрой во взгляде. Так, как умеешь ты одна. Окей. Любимая Эстер, как же я хочу заключить тебя в объятия. Объявление о нашей свадьбе стало для меня сладостью, которой невозможно пресытиться. Мы наконец-то будем вместе. Вместе на долгие годы. Долгие годы, пока в глубокой старости смерть не разлучит нас. Ведь только смерти под силу потушить пламя нашей любви. Но я уверен, что даже она не изменит того, какую нежность я питаю к тебе. Я хочу, чтобы наш брак был безупречен, и сделаю для этого все. Буду писать тебе каждый день до того благословенного мига, когда, избавившись от гнета писем, я смогу говорить тебе о своих чувствах лично. Дорогая Эстер, когда я был сломлен, ты поддержал меня. Ты ангел, ниспосланный с небес, чтобы помочь в исполнении моего мрачного долга. Ты свет, который направляет меня во тьме незримого. И все же я сожалею, что привел тебя в эти многострадальные земли. Ты прекрасно понимаешь, что с Нью-Иденом что-то неладно, и мне жаль, что ты здесь со мной, потому что я боюсь за тебя. Хотелось бы найти в этом краю тихий уголок, где можно было бы растить наших детей. Но я страшусь проклятия. Думаю, нам пора уходить отсюда, или же тебе стоит уйти одной. А я пока буду защищать наш дом. Подумай над этим. Мне невыносима мысль о том, что тьма может забрать тебя у меня. How pleasant to see these old familiar things from your house in London. That porcelain saw many a dinner-turned-lecture with Charles. I miss him so. So do we, Esther. Письмо от Эленор Комс. Так, мой дорогой Чарльз, как же приятно мне было прочесть твое письмо. Отрадно получить от тебя весточку и знать, что у вас с твоей любимой Эстер дела идут хорошо. Я связалась с нашими братьями в Лондоне, но, увы, в наших архивах не нашлось ничего похожего на события, которые тебе пришлось пережить в Нью-Идене. В любом случае, у поветрий и бесконечной зимы может быть множество причин, и сложно определить конкретную. Более точный ответ я дать не в силах. Невозможно сказать, что послужило причиной: колдовство, присутствие Ихора или Ихора, или что-то совершенно иное. Могу лишь предложить тебе продолжить исследование и записывать все свои наблюдения. Представителей нашего братства представителей нашего братства столы Святого Павла. Столы, может, я не знаю. В новом свете слишком мало, и любые сведения будут на вес золота. Береги себя, друг мой. I didn't know Eleanor and Charles were still in touch. The St. Paul Brotherhood is a tie that binds. Charles was so eager to continue his research here in New Eden. If only we had known what would befall us. Have you received other visitors? Most dare not leave their homes. Although Mr. Bachelor came to see me. That was nice of him. Mr. Bachelor. This is Charles's. It's like he never left. Чувака фамилия этот холостяк. Эстер, прими от нас немного еды и эля. Соболезнуем твоей утрате. Твои соседи не забыли от тебя. Анализ Чаконы соль минор. Понятно. Интервалы печали. Изучение эолийского лада. Господи. Что-то на музыкальном. Так, на второй этаж, да? Погнали. Charles is still here and Esther is completely distraught. She lost him, and now he's back, a ghastly figure. It must be unbearable. Как возникают кошмары? Помню, как меня учили наставники, благослови Господь их души, столкнувшись с неизвестной угрозой, когда общих знаний недостаточно, чтобы понять, что происходит, человек набожный и прозорливый должен обратиться к основам своего искусства — словам, их значению и силе, скрытой в каждом из них. Вопреки легендам, кошмар вовсе не выглядит как кобыла.
Ночная или любая другая мар в слове кошмар, как и во французском и в неме происходит от средненидерландского слова XII века, означавшего призрак или демон. Кошмар не просто демон, проникающий по ночам в спальне, чтобы душить спящих. Так, секунду. Мне надо попить что-то в горле. Не просто демон, проникающий по ночам в спальне, чтобы душить спящих. Это один из самых редких и могущественных духов, чья единственная цель — излить свой неумолимый гнев на души всех, до кого он может дотянуться. Согласно моим исследованиям, еще ни одному оккультисту не удалось изгнать кошмар. Но почему? Неужели кошмар не просто призрак? Боюсь, что так. Помню жуткое стихотворение, которое я прочел в юности в Лондоне, о страшных способностях этого существа, которые якобы позволяют ему проникать в сны своих жертв и воздействовать на их мысли и восприятие, заставляя их переживать свой самый сильный страх. Оно способно искажать расстояние и время, загоняя своих жертв в ловушку мучительных кошмаров, из которой они не могут выбраться. Какая страшная мысль. От всей души молю Господа, чтобы это не оказалось тем, с чем мы столкнулись. Иначе как нам спастись от отчаяния и не обречь себя на гибель? Мне нужно больше сведений, но где же их искать? О. Анте, я надеюсь, что вы с Руари ничем не заняты, потому что жителям Нью-Идена нужна ваша помощь. Город стал жертвой коварного и зловещего проклятия. Я уверен, все дело в присутствии, но хотя у нас гниет еда, бушует болезнь, и наше душевное равновесие пошатнулось, я не могу найти призрака. Прошу вас как можно скорее отправиться ко мне с Эстер в Нью-Иден. Не знаю, долго ли еще продержусь. Угу. Так, сейчас АФК и потом приду. Так. Серебряная брошь, которую обычно носил Чарльз Девенпорт, на ней выгравирован меч с 3 гардами. Charles always wore this brooch. His things are untouched. Nothing's moved. Вот наследие от Господа. Дети, награда от него плод чрева. Три капли лавандового масла в настое ромашки перед сном. Растирать зимолюбку в ладонях и натирать за ушами 3 раза в день. Если беспокойство не спадет, перейти на мелиссу. А, это ей, видимо, от ее стресса прописали. Ой, тихо. Неотправленное письмо от Эстер сестре. Моя дорогая сестра, Чарльз мертв. Я совершенно растеряна. Не знаю, какой сейчас день и когда мой дорогой Чарльз погиб. Мой мир разрушен. Все пошло наперекосяк. Я не смогла присутствовать на похоронах. Какой стыд. Как же сильно я подвела своего дорогого мужа. У меня просто не нашлось сил выйти из дома. Отправиться туда, где погиб Чарльз, и смотреть, как его хоронят. Да помилует нас Господь, и да направит Он наших друзей сюда, пока еще не поздно. Без защиты моего любимого мужа Нью-Иден долго не продержится. Мне больше нечего сказать. Ты очень любила Чарльза, так что я не могла не рассказать тебе о его гибели. Esther couldn't attend Charles's burial. Poor woman. That's terrible for her. Esther never got to say farewell to Charles. I could have made him manifest. Maybe, but there has to be more to it. Remember how they used to argue about books we hadn't read, like we weren't there? Oh, you actually listened. I'd always let my mind wander. Так, что там про нахер у меня? Намерение выяснено. Эстер Девенпорт не смогла проститься со своим мужем, и это гнетет ее. А теперь нужно проработать это с ней. Faith always was his beacon in the darkness. In people as much as in God. He's a good man. I can still picture him crafting your very first Bane ring. You sound much more fond of the moment now than you were back then. Bit green for an actual haunting, you said. You were. Still, you did all right.
Шахматная фигура, драгоценная шахматная фигура короля в стеклянном шаре. Она не в шаре. That's from the set he taught me with. I'd know it anywhere. Did he keep it to remind him of his favourite? Or to remind him that he had yet to beat me. Так, чей Крым? Осуждаю политику на моем стриме. Плод веры. Угу. Муравейник. Торт такой есть. Записи Чарльза. Никому по эту сторону океана и лишь немногим за ним известно, что я стал пастором Нью-Идена, чтобы проводить исследования в Новом Свете от имени братства Столы. Опять это Столы. Святого Павла. Столы. Братство Столы, наверное. И сколько странного я здесь нашел. Да, в этих краях обитает бесчисленное множество старых призраков, но они никого не тревожат. Хоть и никогда не скажу об этом вслух, подозреваю, что здесь есть и ведьмы. И если я отыщу хоть одну, постараюсь расспросить ее о ее жизни. Tod für die Toten. Это типа смерть для смерти. Что-то такое. Тот это смерть, тот он тоже, блин, мертвый или тоже смерть. Непонятно. Так, а шо? Посмотрите-ка, да. Тихо, тихо. Нацарапанные стихи из Библии. Когда подумаю, утешит меня постель моя, унесет горесть мою, ложе мое. Ты страшишь меня снами и видениями, пугаешь меня. И душа моя желает лучше прекращения дыхания, лучше смерти, нежели сбережения костей моих. Она является мне во снах. Кто? Charles's notes mention Job, chapter 7, verses 13 to 15. I'll look for that reference. Red, you dropped something. Игнорщик сраный. Записи Чарльза. Что общего у всех этих сновидений? Они предвещают судный день или грядущий кошмар? Видение ли это предсказание? Может, это чья-то злая воля? Прям как в Берсерке. На кого они направлены и что пробудило такой гнев? Мне нужно понять, как они проникают в наши умы. Сон больше не приносит отдыха. Так нам не выжить. These notes are erratic ramblings. Charles was worried about the curse plaguing the settlers' dreams. How malicious is this curse, tormenting people in their beds? Charles's ghost might give us answers. We should investigate the cemetery where he was found. Remember when he started to wear these to look wiser and older? He was hiding his hair loss. Окей, все прочитано. Давай я с тобой еще раз поговорю, не? Esther, I'm sorry to trouble you once more. How may I help? Так, тебе снятся кошмары. Has the curse brought with it nightmares? Yes, I've had nightmares. I suspect we all have. Charles warned that something was stalking our dreams, that it had a use for us, that we needed to fight it with all God's might. But now Charles is gone, and my nightmares have changed. In my sleep, I see my husband falling, screaming into the abyss. All hear him. None respond. He plummets on into the bottomless pit. Poor Charles. With all that's happened, how are you bearing up? This all feels so unreal. Just one more nightmare from which I cannot wake. It seems so now, but that will change. I promise. Was there something I should have done differently? Did I fail him? Did I fail Charles? None of this is your fault. I do not want to believe he is gone. He cannot be gone.
I do not permit him to be gone. You're in pain, and that might have brought him back. Maybe he lingers because you suffer. We'll do what we can to ease your pain. And we'll do what we can for Charles. We must make our way to the cemetery. Please be careful, dear Antea. Так, а что там было? Чарльза беспокоило, что под влиянием опасного духа поселенцы мучились кошмарами. Well, так, я выход. What will you do for my Charles? If he's present, we'll find him. Then we'll ask him what he wants us to do. Must I see him too? First, let's find out what happened. After that, we'll see. Best get started. Time may be against us. You be all right? I doubt it. But I'll do my work all the same. We came here to help Charles, and help Charles we shall. Ask around. See what people will tell you. I'll go to the cemetery and do the same. Be careful. Aye. You too. На чем разделяемся? Может, не надо? Это первое правило ужастиков. Чтобы понять, где находится цель вашей задачи, откройте карту. Что? Почему она на кнопку Ж? Может, просто Escape нажимать? А, Escape не катит. Понял. Так, стоп, а тап работает. Тап работает. Зачем Ж нажимать? Так. Смотреть кладбище. Окей. Лавка Синсира Перриса. Окей. Погнали к Перрису. Что у него есть? Магазин какой-то? Я уже могу в магазин зайти. Hello. Нет, не hello. Get out of my way. Get out of my way. Что такое злое, братишка? Здесь еды нет. Внимание, порт закрыт из-за диверсии путем поджога. Вся торговля с Бостоном, Марблхедом, Салемом и т.д. прекращена до поимки диверсанта. А если вы его никогда не поймаете, вы никогда не откроете свой порт? Хоба. Хочется все сносить. Стоянка. Так, цветок Лондона, благословение, Мэри Пилигрим, бостонское приключение, морской цветок, две сестры, белая скала Бостон, голубка, Самсон, приключения Джона, благословение, бристольский торговец, корона на столе, Аполлон, Гринуэй, надежда. Так, понятно. Это что, у них уже полгода минимум не было кораблей? Сейчас 65-й год, а у них последний был в августе 64-го. Это же жестко.
Ля, сколько говна. Найс. Be warned. I need but cry out, and help shall come in an instant. Да, тут никого нет в городе. Кто придет-то? Antea Duarte, Minister Davenport's banisher. Oh, of course. I'm so sorry. Poor Reverend Davenport. His death has shaken us all. Welcome to New Eden. I'm afraid you find us at our worst. We're banishers. There's nowhere else we'd rather be. And you are? I, madam, am Squire Sincere Paris, travelling merchant, stuck in this cursed place and eager to be somewhere else. Так, вы собираетесь покинуть город? You're leaving town? As soon as possible. Did you arrive by sea? A ship lies at anchor in the bay. Perhaps a captain would take me and my wares to safety. The crew refused to dock, and I suspect they'll leave on the next available tide. We rowed ourselves ashore. Might I ask where you abandoned this rowboat of yours? Along the coast, by a path remarkable for its angry specters and bloody corpses. If you wish to make the sailing, I hope your wares can swim. Так, вам снятся кошмары. The nightmares. Do you get them too? Of course I do. Not everyone will admit it, but we all have bad dreams. Of what do you dream? I dream someone watches me sleep. I sometimes fancy she's present when I'm awake. She never speaks, nor moves. She seems to wish me no harm. She just stands there, watching me, waiting, taking my measure. Does she manifest at a particular hour? If she does, I have no way of knowing it, unable as we are in this interminable grey to tell day from night. Well, there you are. Information on the curse, as per your request. I won't even charge you for it. Tell me about the curse, if you will. I'll tell you this. Those who dare defy the curse are brave indeed, and, I fear, foolish. Banishing is a job, sir. And to do it, I need detail. If you please. A banisher must have charms. Trinkets, I mean, of protection. If you have a surplus, I'd happily relieve you of your burden. Мне нужны сведения. What I need right now is information about the curse. What have you seen that might help me with my work? I've seen famine, madness, the shadow of early death, weather, too. So much weather. I mean, I've seen it all before, but never all at once. Here, it's everything, everywhere, and all at the same time. Folks stay indoors, waiting to be told what to do. Waiting to die, really. Ghosts in the making, all of them. Покажите свои товары. Care to trade? Most of my goods are already packed, but I never refuse a deal. Купить кожа, мех, лен, шерсть. Да не, иди нахер, наверное. Сколько это стоит? 4 восьмерика. Не, нахер тебя. I bid you good day, Squire Paris, and thank you for your time. A pleasure, Mistress Duarte. Do be careful. Так, ну, значит, нам туда. Но мы зайдем сюда. О май. Сундук. Перит, восьмерик, кожа.
Как-то не прямо прыгает, очень странно. Что это? A wisp. So close to town. Висп. Кладбище закрыто по приказу губернатора. Нахер. Губернатора. Where are you leading me? Hi. Тихо. No one is safe here. Most of these people died fighting. Someone didn't want them here. Так, что тут? Прям развилочка, развилочка. А, мне нужно искать. Окей. А что у меня на руке светится? Что это? Это значит, я близко Как и все изгнатели, вы чувствуете места и предметы, отмеченные призраками рядом с такими объектами ваших изгнательских колец. Появится оранжевый ореол. Походите рядом, чтобы найти источник. Окей. I've seen more graves here than I've met settlers. Так, оно здесь погаснет. A memory lingers here. I might be able to reveal it. Провести ритуал. Ритуалы. Здесь витают воспоминания мертвых. Чтобы проявить их, сначала нужно собрать необходимые ресурсы. Перит и морской вербейник. Можно найти в Хэрус или купить у торговцев. Можно найти в темном лесу или купить у торговцев. Капец, фармить нужно. Need a little more. Я как будто в Майнкрафт какой-то играю. Руду собираю. Так, ну перита у меня теперь 1 000 000. Мне нужен теперь какой-то... какой-то вербейник. Еще перита. Many dead in more recent years. There should be seashore candle near the water. Why didn't you wait for us, old friend? I swear I'll make it up to you. Так, это вербейник.
Да. Изи. I could beat you in my sleep. Так. Что это за тупик такой? Ритуалы, так. То, какой ритуал нужно провести, зависит от природы места его проведения. Проведя ритуал, вы потратите ресурсы, даже если выбрали ритуал неверно. Кайф. Чтобы проявить воспоминания, вам нужно провести ритуал прислушивания. Призыв бича. А он уже здесь. На месте. Ритуал, во время которого нужно нарисовать или вызрить созвездие орла, чтобы заставить появиться бича, жнеца, фурию, скорбца и т.д. Обычно для проведения это заставляет появиться призрака или тень. Ритуал позволяет увидеть угасающее воспоминание не нашедшего покоя призрака, произнеся: ага, давай. In each stain hides a story. In the name of the Lord, I command you. Be gone from this place! You do not command me, clergyman. Who are you, ghost? Unveil yourself! Well, since you ask so politely. Who are you? I am everything you've ever feared. Be gone! You have no shell, no ties, no purpose. No, but neither do you. Ля, хедшот ему поставил. Damn it. That thing he faced. What was it? Это его Библия. Библия Чарльза, которая лежала в грязи на кладбище, открыта на книге Иова, глава 7, стихи 13-15. А, это мы читали уже. Привязь, наполненная сущностью призрака Чарльза. После того, как Антея проведет слушание, связь призрака с миром живых будет навсегда разорвана. Чё, какая привязь? The tie that binds his ghost. With it, I can make him manifest. Back to his grave, then. Окей. Так, мне нужно призвать, да? Now is a good time for we old friends to talk. We've come too far, Red and I, not to see you one last time. Your pupil
has become the master. If we fight, I'll beat you. Come on, Charles. Join me now. I know you're here. I know you're here. You know me, Ghost. I only wish to talk. Esther worries. Antea, here, at last. Oh, poor Esther. I'm so sorry, my friend. So sorry for us all. What happened? What's going on here? Sad to say, dear friend, I made a mistake, and it cost me my life. Is Red with you? There is no time to waste. Так. Ты знаешь, что положило начало проклятию? Do you know how this curse began? What prompted it, I do not know. Nor do I know when. Many months ago, certainly. But I do know this. This nightmare chose New Eden for a reason. So, a ghost. This one is different. Implacable. Very clever. Many magnitudes more ferocious than a spectre. And just as relentless. Почему ты нас не дождался? Why did you not wait for our help? The threat was rising. Despair growing. There were so many dead Antea. So much sickened flesh. So many afflicted souls. There was no more time. Before you died, you investigated the curse. What did you learn? That our enemy is deceptive and merciless. That we should not underestimate its power. We? I am dead, dearest Antea. But I am a banisher yet. I may still teach you. If I allow you, which I do not. Antea, do not repeat my mistakes. If a nightmare curses New Eden, you need all the help you can get. Its presence felt strongest in the meeting house. Perhaps the light of God there forced it to fight its ground. I had the building closed. The worst of the malevolence is contained, but it won't stay locked up for long. Разве кошмары не выдумка? I thought nightmares were a myth. A nightmare is the rarest of ghosts. A powerful, insidious spirit, birthed by tragedy most dreadful. How do I banish it? There is meager wisdom in the texts. What little there is says it cannot be banished at all. If it's a ghost, I can't banish it. You took notes, I suppose? Where might I find them? They vanished. In the days before my death. Perhaps I mislaid them. Which is not like me. If you find them, read them carefully. Perhaps I missed something. Something important. Мы изгоним призрака. We'll banish it, Red and I. Our good friend's death shall not go unpunished. Be warned. This nightmare is too angry to be persuaded. And too powerful to be destroyed. Your death pains us greatly. Your return pains me too. I know. For my part, I'm glad to have seen you one last time. Какая-то она злая на него, я даже не знаю почему. Chance to warn you. Как этот кошмар убил тебя? How did this nightmare kill you?
I believed that I could come to the cemetery and make it manifest. To my initial delight, it worked. I now suspect it came by choice. It seemed amused, as if it were a pleasant game to weigh my measure as a man. Так. На что он был похож? What did it look like? I don't know. When it manifested, it appeared as Esther. My dear Esther. I did not see its true face, but I heard a woman. Not Esther, someone else. She was laughing. I felt her gaze. My heart froze. I died. The spirit is vengeance pure. The ghost of one who was terribly wronged. I've heard your warning. You can go. No, I must remain. Esther needs my protection. My flock needs me too. You know how this works. You know I won't allow that. I am still myself, Antea. With time, I'll grow stronger. I can help you. The longer you haunt Esther, the hungrier you'll be. You know this. This is different. I'm the Reverend Charles Davenport, your friend and mentor. You know me. You know I am a good man. I knew you. You were a good man. Now you are a ghost, and I cannot let that stand. But I swear it, the nightmare will end, and Red and I shall do the ending. Charles Davenport was a good man and a fine mentor. And you a fine student, though you took a hard line. I never could unpick that from your character. Has life tempered you since? Life has tempered my steel. Death and the manner of it has made you the very thing you once opposed. Goodbye, Charles. Peace on your soul. Remembrance on your... Antea, wait. Wait for what? We're banishers. Death to the dead. Let Esther choose for herself. Oh, Lord, please don't ask me to do that. Esther, my good wife, and the very best. I miss you so. Oh, dear Lord, Charles, why are you here? Why have you come back? You must leave, please. I must stay. I must protect you. The thing in the meeting house feeds on our torment. I should have known better. I know better now. Antea, give Charlie the ascent he deserves. Вознесение. Charles Davenport, you have no reason to stay. Go. Let Esther grieve in peace. Save her, my friends. And save yourselves. Save them all. I'll walk Esther home. I'll do it. The women can talk. Then all the way to the schoolhouse and make the bed. Charles is at rest now. Antea gave him the care he needed. Проводите Эстер домой. Там квест эскорт. Charles, where do you think he is now?
He's... I don't know. I miss the warmth of his hands. His calm presence in our house. If I close my eyes, I can picture him. He's in a place where sunlight chases the snow away. It is warm and there is fresh milk. The sheets are cleaned and pressed and folded. Nothing can ever be the matter. You're right. He's at peace, and you deserve to rest. Но зачем это? Могли бы заставку сделать, как я ее провожаю домой. I'm sorry. I'll miss him dearly. Tomorrow, we'll continue investigating the curse. Good night, Esther. I am glad you are here. Both of you. We need you. Мне кажется, с ней что-то не так. You should get some sleep. You'll need it. Она сейчас себя чикнет. Good day to you, madam. Antea Duarte is my name. May I ask yours? Duarte? Duarte? You came with the Banisher, did you not? I am the Banisher. Right. So you're the face of hope, are you? You're what my tithes are buying. Let me have a look at you. Oh, right. Well, I hope I'm wrong. Bathsheba Ingersoll, or I was last time I looked. О вашей лавке. Tell me about your store. Why? Would you like to buy some china? Some porcelana? A linen dress? That's about all we have left. You'll be shocked to learn that there is little demand for the finer things in life, and we have next to no supply of the staples. I should have gone when I had the chance. I suppose beneath it all, I'm an optimist. And that makes me a fool. What can you tell me about the town meeting house? The minister closed it down. Said it was dangerous. Imagine. Worship is dangerous now. Do you remember when and why? The when is difficult to say. I admit I've lost track of time with the dullness of the days. It may seem like an odd question, but may I ask if the curse has brought you bad dreams? Every time I close my eyes, I'm in the store. Coins fall from the ceiling. Only a few at first. When they hit the floor, they break. Like rotten teeth. Or finger bones, perhaps. The trickle becomes rain. A cascade smashing down to flood the store. I try to flee, but the flood rises too fast. I drown in shards of broken bone. There. Aren't you glad you asked? What can you tell me about the curse? Did Haskell not lay it out? We freeze, and at the same time, we rot. Minister Davenport said he'd summoned the best banisher there is. Can you lift the curse? In my experience, most curses are actually hauntings. And while ghosts are treacherous, they're not invincible. Well, I'd like to tell you I find that a comfort, but I'm afraid I would be lying. Ну, пошла нахер тогда. Good day to you, madam. Злюка какая-то. Aren't we the fools? Не моя проблема, что у вас тут проблема, как говорится. Вот, да. Могли бы... Вон там девка уходит, это военная. С ней уходите просто и все. Чё, в чем проблема?
Это кто такой? Good day, sir. You'll be one of Haskell's Banishers, I take it. Antea Duarte. You may meet Red McWraith about the place. Hugh Bachelor. The governor had me prepare the schoolhouse for your comfort. It has fallen out of use. Will that be all? Where are the children? Several died of fever. We could see disaster coming. We thought we'd have to bury them all. We sent the children to safety. We sent them away. That can't have been easy. It can't be easy now. No. No, it is not. Did you know the Reverend Davenport thought the meeting house haunted? I did know that. To his shame, the late minister ended services and closed the meeting house. No wonder we are where we are. And what do you think sits in the meeting house? Miss, if the devil sits in our meeting house, it means that we, the people of New Eden, have failed to repudiate his works. Obviously. Do you have bad dreams, Mr. Bachelor? You don't want to hear about those. Try me. In my sleep, chanting demons defile our precious meeting house and burn it to the ground. 2 poor souls are trapped inside. A man and a woman, screaming oaths and curses in strange tongues. I wake with a start and rush to the window. I am relieved to see the meeting house still standing. What can you tell me about the curse? New Eden is scrutinized by God. Better days lie ahead if his servants remain humble and true. I've come to help. Be a good and humble servant and tell me about the curse. I'll not waste my time. We, madam, have prayed for salvation, and you are not it. Тварь. Farewell, Mr. Bachelor, and you may wish us luck. I shall not wish you luck. I shall wish you salvation. Блюдок, мразь. Падла. Путь в эту часть города закрыт по приказу губернатора. Ну ладно. Закрыт так закрыт. Изгнатели не духовные наставники и инквизиторы. Мы наемные охотники на призраков, искусные мастера. Это Ghostbusters, типа охотники за привидениями. Искусные мастера, которые усердно учатся защищать живых при помощи ритуалов и знаний о призраках и тенях. Мы не секта, у нас нет иерархии установленных догматов. Изгнатель становится изгнателем по самой простой причине. Он или она хочет защищать живых от мертвых. Мы знаем свое дело и легко приспосабливаемся. Нас мало. Мы бродяги, как и все наши предшественники. Мы странствуем в поисках тех, кому причиняют страдания мертвые, и закрываем дела о присутствии, применяя умения, отточенные поколениями наставников и учеников. Освобождаем или изгоняем призраков, а иногда выносим приговор живым. В отличие от жалких колдунов, мы не тратим время на создание зачарованных мушкетов и не покрываем ствол, приклад и ложе ружья рунами и прочими символами для охоты на теней или чего-либо еще. Балабалка, ха! Кто хочет зависеть от единственного оружия? Вместо этого мы используем изгнательский порох, созданный по рецепту, переходящему из поколения в поколение, благодаря которому по сверхъестественным целям можно стрелять из любого ружья, какие бы боеприпасы ему не требовались. Это действительно удобно, практично. Знание алхимии и ботаники позволяет нам применять минералы и растения, чьи свойства облегчают нашу работу. Мы не тратим время на библиотеки и школы. Мы не рисуем, не вырезаем и не гравируем сложные круги силы. Потому что чем больше внимания уделяешь деталям, тем больше проходит времени и тем выше риск подвергнуть себя и окружающих излишней опасности. Вместо этого умный изгнатель носит с собой деревянные или металлические штампы, которые позволяют отметить дверь, стену или камень нужным символом.
Также мы носим кольца, на которых изображены эти символы, чтобы всегда иметь наготове мощные руны. Это действенно, удобно, практично. Так мы добиваемся своего, так мы сражаемся, так мы отправляем мертвых туда, где им надлежит быть. А, смерть мертвецам. Я же сказал, что это так переводится. Там по-немецки было написано. Отдохнуть. Капец. Ты шотландец, ты должен на другом играть. Где твоя волынка? We did the right thing. Charles was our friend. I love you, Red McCraith. But? But when it comes to ghosts, your heart makes you reckless. It's dangerous. Were you really about to banish Charles? Чарльз поступил бы так же. Charles would have done the same for your ghost or mine. I hope he'd have at least hesitated. Charles was a good man, full of love. Banishing his ghost wouldn't have been easy, but it would have been right. Ghosts only bring misery, Red. Make no mistake, they steal life's essence from the living. Aye. They don't always do it out of malice. Give them that. Мы, изгнатели, отправляем мертвых на покой. Так. Мертвым ни к чему тревожить живых. Да, мы изгнатели. We are banishers. We end suffering for those who live. We bring closure to those who don't. A ghost may suffer too. A sin puts a gentler end to it. But not a safer one. Better to banish and be sure. Would you banish me? If it came to it? You'll not escape me so easy. You I would bring back from the dead. That's not funny. I'd fill you with fresh essence. I'd give you so much essence you'd return bloated with life. Steal essence from the living to feed my ghost. Залет и лицо сущностью ему. Так. А после я убью тебя вновь. I would. Then I'd kill you again for dying before I do. Sometimes you scare me. I know. Do you think Charles was right? This thing in the meeting house could be what did he call it? A nightmare? I really hope not. Such entities are legendary ghosts, even for banishers. Что это за смайлик такой? We'll see tomorrow. Тетка какая-то. Now to sleep. This was a dreadful day. Poor Charles. Poor Esther. Aye, poor Esther. Опа, кошмары подъехали. А вы как думали? Сможете поспать спокойно в городе, в котором никто не спит спокойно? Antea, she took her firebane. She says I'm the reckless one. Высадка. Так, найдите Антею. Что, типа, уже утро? Костер даже не погас. Where are you? You're hardly in the meeting house, are you? Нихера. Что это такое? Это вот это. Как в Гарри Поттере.
Хо. Антея? Кто? Где? Кто? Бля, атмосфера такая прикольненькая. Еще в молитвенном доме еще колокол бьет. Давай, заковывайся. Так, я не туда иду, да? Why would you go up there alone? Open. А, я не прочитал надпись. Стой. Ну, прочитай. Путь к малин... понятно. Ничего интересного. Кто? Don't suppose you spectres have seen Antea, have you? Пока смотрел, как Рина играет, ни разу не видел ее, чтобы она использовала сильные удары. Типа, она просто, как обычно, скипнула все обучение, да? Так, ладно, хватит разбивать ящички. Это, конечно, весело, но обучение для славобок. Какой еще слава? Насмотрелась своих слов пацанов. Альфа-скиталец. Иди сюда. Альфач. На. А! Ты что делаешь? На. Слава богу. Влажноголовка. Смешно. Капец смешно. Влажноголовка. Мой любимый айтем. Три слепых мышонка. Это бегали сторонкой. Что-то я такое не слышал раньше. Я хочу в окно заглянуть. Ладно, заходим. Бля, дверь открыл, как этот... Как Арагорн прям. There? Blind. All blind. Red, can't you see? We never stood a chance. Antea, you hurt? Where are you? I'm here, my love. What happened? I'm here, my love. How mundane. Show yourself. God came to the man in a dream and said, "Behold, thou art dead." But the man had done nothing wrong and said, Lord,
wilt thou also slay the righteous? What? То у него зеленые глаза, то они у него голубые. Определитесь. Прикольная девка. Will you slay the righteous? Be not alarmed. I bring you aid. There is no aid. There is only dereliction. Where's Antea? What have you done with her? Hell's balls. Lady, if you hurt her... Леди, он ее леди назвал. To the last. There is no love. There is only defilement. Надо было говорить да. Нет, нет, очевидно, неправильный ответ. Ну давай, босс-файт. Опа, куда? А! Воу-воу-воу-воу. Ай! Я не ожидал вообще. Ты нормально? Это что такое? Их две? Тихо. Да, перекат странно работает. Ау. Я думал, кто быстрее ударит. Да, очень странно. У ворот... Этот удар вообще из ниоткуда. Типа, когда она кидает эти свои синие стрелы, она, короче... Если ты стоишь слишком близко, то ты не увернешься. Типа, невозможно увернуться. Ну вот, типа, я про это говорю. А еще она достает... Можно перестать меня бить, пожалуйста? Что это такое? Чего? Что надо сделать? Надо обязательно спереди подойти. Ау. Это пропустить? Я думал, это надо быстро нажимать. If you laid a finger on her... You'll what? Come to her aid? There is no aid. There is only... retribution. Give him back. How touching. You come to claim your man. You think you love him. You do not. There, in the dark of your marrow, there is no love. Only betrayal. I offer you a trade.
He stays and you leave with your life. I'll bargain with no ghost. You have a brain, yet you think with your idiot heart. You're weak. Куда бежала? Хотя, игра. Название ты не знаешь, поэтому можно не говорить. Где принц Персии? Нету. Средние века теперь. Никаких Персий. Will you come to her aid now when all is lost? Короче, всех завалило. I'll be waiting. Осуждаю. Конвоцкер, удали сообщение. Удали. Made a diamond from his grief, then buried it in his heart. The weight of his failure dragged him down. Outside time, drowning in the gloom, he spoke her name. Это далеко не секера, это вообще типа... Вот название игры, смотри. Это тебе о чем-то говорит? Я думаю, нет. Soundless to the cold and silent waters. Out beyond the black veil of death, something heard his cries and reached for him. Какой-то фэнтези про изгонятелей привидений, короче. Короче, охотники за привидениями в средних веках. Что ты дергаешься? Ну, она такая больше сюжетная, типа. Знаешь. Она есть, да, она все есть. Нет, на PS4 не знаю, на PS5 точно есть. Она такая, типа, да, сюжетная. Типа, как это называется-то? В основном лор, сюжет, а потом уже идет геймплей. Там всякие драки и прочее говно. Ah, you're awake. Who are you? Она как, знаешь, Plague Tale, типа. Tended you for days on end. Weeks, maybe. Week? Oh, God. What have I done? Не знаю, есть она на PS4 или нет. Get your strength back before you beat yourself up. Думаю, должна быть, потому что графон в ней не супер-дупер. Yes. Plague Tale стелс говно. А, ну здесь нет стелс. My eye was sent to look after you. Бля, причесон найс. Соломенные вот эти вот. Батфорд тоже найс. Все пока, все пока. You're confused. It's normal. You've been near killed by a nightmare, you've lost your beloved, and now you've a witch by your sickbed. Witch? Witch. I go by Seeker. Find the Banisher, said my mistress. Tend him, and answer any questions he asks you before you leave him be. So, how do you feel? Does it matter? Of course it matters. Means you're alive, and you haven't given up. Так, о кошмаре. This nightmare. How it spoke. How it tore right through her. I've never seen the like of it. Few have. Fewer have lived to tell of it. What drew such a powerful spirit here? Забыл, как модерить? Да забей. Зачем модерить канал, на котором никого нет? The worst angers rise from the most terrible wrongs. A friend said that.
Just trying to warn us. An immutable law. You have wise friends. Забанить всех. Просто чат отключите, если такая вообще возможность на Твиче есть. Полностью. Хотя зачем тогда стрим врубать, непонятно. После ночной? В смысле, ты чё? Ты не спал, что ли, днем? Я нет на PS4. Печалька. Надо тебе PS5 купить, значит. Чё за баны? Ты что слова плохие пишешь? Так, кто вас прислал? Who sent you? Her name is Ceridian, and my hands and words are hers. Beyond that, Сирайдиан. Все, что вам нужно знать. Так, это все, что вам нужно знать, да? Значит, вопросов больше задавать не надо. Тогда я выберу этот вариант. Лучше бы вы дали мне умереть. You should have let me die. what are you, a child? Are they teaching self-pity in Опа. Banisher school now? Найс, найс. Так. Что мне теперь делать? What am I to do now? На стриме, правда, не исчезает. Ну да ладно. How do I do it? Пофиг. You're not alone. Have faith. If Ceridian had told me more, I'd tell you it. But you must have faith. Легче сказать, нежели сделать. Это испанское слово. You say that you Ну и do что? not know me. Кого хочу, того и баню. He said. Harder done. What comes easy in life tends not to matter. It's the hard stuff that counts. You've a hole in you. A Дыра в yawning, душе. grimacing pit in your soul. That's love, that is. The hole won't fill because the love won't die. God, what have I done? Here's the thing. Unlike most, you get a second chance. I suggest you seize it. Так. Почему вы мне помогаете? Why do you aid me? I serve my mistress. She bids me help you, so I help you. Ceridian says the wall between the living and the dead is under threat. You, it seems, have a part to play. This is mine. You've lost me. No, I found you. But so did your grief. And it demands to be felt. You may think you're done with your ghosts, Red McCraith. But they aren't done with you. I'll go now. Rest. Why ever my mistress saved you, she has good reasons. The best. Да, я думаю, эта игра как раз Home. To Ceridian. для прохождения на She ютубе. needs me. Или на стриме. Зачем на ютубе проходить? Where shall I find you if or when I need to? Maya marshes. Great big swamps other side of the woods. You can't miss them. We'll know when you're coming. Until we meet again then. That's right, Banisher. Now, turn around. What? I'm leaving. Она типа телепортироваться умеет. Круто, круто. Можно у меня такую способность? О, а вот это тот самый fast travel, который в игре должен появиться обязательно. Парные задания не со мной. Там, по-моему, какого-то рандомного друга выбирает, нет? Я не знаю, как это точно работает. Смерть мертвецам. Так, край земли, найдите дорогу. Окей. Обязательно найдем. Что это? I don't know what this is, but I'm staying away from it. Он не хочет реально заходить на эту тему. Да, это 100% точка fast travel. Так, экзоризон или экзорцизм от древнегреческого алемон. Почему алемон? Что означает странник, к латинскому экзула, изгнатель, и франкскому Джан, не знаю, изгнатель-экзорцист. Странствующий экзорцист, изгнатель. В Древней Греции существовали
метрогирты, бродячие жрецы. Они странствовали по миру, распевая песни и стуча в барабаны, чтобы усмирить духов мертвых, или освободить их, или изгнать. Они занимались этим в честь давно умершего фракийского мага Орфея, чья любовь к Вридике была столь сильна, что он спустился за ней в царство мертвых, добился для нее свободы и почти сумел вернуть ее обратно. По мере того, как развивался мир, сыны и дочери Орфея накапливали знания, но некоторые из них не приняли перемен. Они ничему не научились и так и остались бродячими жрецами. С древних времен, наблюдая за формами и закономерностями, эти странники научились открывать врата между мирами и изгонять духов мертвых при помощи тайных законов природы. Ради живых изгнатели уничтожают мертвых. Но они мало что знают, они забыли о своем происхождении, они потеряли связь с нами, теми, кто видит все цвета и оттенки света и тьмы, добро и зло во всем, и живом, и мертвом. Изгнатели бывают полезны, да, как бывает полезен молоток, если нужно забить гвоздь, но молотку плевать на доску или гвоздь, и он не понимает, что сделан из того же дерева и железа. Изгнатели ничего не знают о кайме, потому что они не из нас и никогда не смогут к нам присоединиться. Они не защищают мир живых от вечной тьмы, они не помогают мертвым, чтобы живые продолжали жить. Они ничего не знают, потому что они не ведьмы, они всего лишь дети Орфея, и они не оглядываются назад. Капец, захейтила жестко изгнателей. Ведьмы One Love, типа. Так, изгнатель, если вы читаете мою записку, это значит... Первое, вам хватило мозгов выучить алфавит. Второе, вы не устояли перед искушением залезть в оставленные мной вещи. Третье, вы можете забрать все, что захотите, потому что моя госпожа хочет, чтобы вы выжили. До скорой встречи, а пока удачи. Угу. Капец. За что весь этот хейт? Так, вот это вот ее темка какая-то. Тут маяк надо ставить явно. Смотрите, корабли разбиваются постоянно об камни. Там какая-то мельница. Надо маяк ставить. Сразу все хорошо станет. Мертвых китов не хватает. А я смотрел стрим по этой игре, я уже прикинул, что тут эти мертвяки похожи на этих нахер нефтяных врагов из Death Stranding. Как они там называются, я не помню. Твари их называют. На русском языке. По-английски как-то там beached. Бич, что-то там. Выброшенные на берег, короче. О! Что это? А чё, к этому не подойти? Походу нет. Наверное, нужно будет вернуться потом сюда. ДС есть термин «фактор вымирания». Это, кстати, реальная научная тема. Так у Кодзимы же гений, у него много всяких таких научных штук. Это GTA, он плавать не умеет. Здесь, типа, скажем так, она суперлинейная в том плане, что ты не можешь запрыгнуть ни на что. Типа, ни на что нельзя запрыгнуть, ни с чего нельзя спрыгнуть, в воду заходить нельзя. Типа, вот такая. Надо идти только туда, куда тебе говорят. Как Гов? С Говом я тоже слышал, как ее сравнивали. Но здесь нет боя. Или как он там? Сан? Сан или бой?
Санбой. Так, отсюда я вылез. Там какая-то дорога есть. А тут какой-то факел есть. Но я сюда не могу залезть явно. Го по дороге. Гиацинт — это разве не камень драгоценный? Почему трава называется как камень? Я эти 3 сотки забыл. А может, не забыл? Гиацинт — это трава? Странно. Я вроде слышал, что это камень, но я лох в этом не разбираюсь, поэтому не буду утверждать. Опа, волки. Здорово. Сюда. А чё они такие жирные? Даже мертвяки были менее жирными. Индикатор угрозы указывает на врагов вне зоны видимости. Различные цвета соответствуют разному поведению. Так, красная атака, оранжевый снаряд, зеленый вселение. Тихо, тихо. Ну, сучка, иди сюда. Да, блин. На. На. Боевка здесь типа супер, ну такая, типа, ничего особенного. В смысле уровень 2? Ну как качаться? Гиацинт, род растений для... Блин, отстой, меня обманули. Так. Какой-то у меня там типа уровень. Хроники. Нарнии. А, ну, развитие заблочено, да. К сожалению, мой персонаж сейчас стагнирует. Герой амнезия по классике? Нет. Он просто потерян. Душевно, в смысле. Потому что у него возлюбленную убили, и он такой, типа, зачем вообще все это теперь нужно? Что я вообще делаю? Вот такие вопросы задает. Смотри, какой водопад красивый. Это, короче, средневековый Твин Пикс. Эта игра. Во, кстати, хорошая аналогия. Реально. Средневековый Твин Пикс. Вернее, не аналогия, а сравнение. Водопад из 2007-го. И это хорошо. Потому что в 2007-м игры были хорошими. Персонаж белый мужчина. Ну, второй главный персонаж черная женщина, как ты уже увидела. Так что все сбалансировано. Волк-вожак. Ау!
Ау, ты меня еще и ударил, сучка. На каком я уровне сложности? На среднем. Ты же против межрасовых отношений. Ну и что? What is happening? На... Как же Алан Вейк? Ну, Алан Вейк, Алан Вейк. А в Алане Вейке то же самое все. Это уровень 3. А развития нет. Что тут много всего. А, там тупик. Погнали туда. Или я отсюда пришел? А, нет. Мне кажется, в игре есть комбо ударов, про которые тебе не говорят. Типа сам должен их искать. Потому что он у меня сейчас какие-то удары такие сделал. Необычно, я таких не видел. Так, ну-ка, а в той стороне что? Переход в другую локку, типа. А мне надо куда? А, нет, я отсюда пришел. Отсюда пришел. Мне вот сюда. Все понятно. Меня там кто-то позвал сверху. Да, точно. Он такой: Антея, Антея. Я иду к тебе, любовь моя. Это почему все призраки говорят, что им холодно? Когда уже это клише закончится? Oh, there. Antea. Oh, God. This isn't happening. This can't be happening. Antea? Call me to you. Where am I? Hello, I'm sorry. I'm so sorry. Это Red Dead Redemption. Почему? Гуарма, типа? Или че? Потому что как я зовут Ред? Я думал, ты скажешь, что это побег из Шоушенка. Мистические пещеры. Да, здорово, пацаны. Тихо. Спигаун? С разворота хотел. О, чуваки какие-то стоят.
Господи, я думал, это какие-то манекены нахер. Они исчезают, когда подходишь. Через воду не пройти. Че они все ко мне спиной стоят? Никакого уважения. А, или это типа Антея. А, это она, я понял. Оп. Антея, where are you? Я пройти не могу. А, мне надо ее искать по... Дойти к каждому из силуэтов, типа, нужно? Right here. My love. Че? Right here. Не понял. It is you. У меня что, такие же татухи появились на руке, как у нее? Это как вообще? I have you. You have me. No, don't go. I'm here. Follow me. Пещеры прикольные, красивые. Мне нравится. Over here. I have you. I'm right here. Where are you? Что такое? Это автосейв какой-то или что? You seem weak. You need rest. I feel hollow. Do not be troubled. How could I not be? To have lost you and found you like this. And you're hungry. That's one way to say it. Yes. What can I do? Charles's Bible. The tie that bound his ghost. Some essence remains upon it. For now, it will do me.
I needed this. I feel better. Look at you. At us. I know. Don't get me wrong. I'm glad you're here. I'm glad you're back. Truly. The living should not truck with the dead. I've known that since childhood. I learned the hard way. You never told me this. What happened? It was a lifetime ago. For now, it doesn't matter. Так. Как ты? Ты все еще голодна. Ну пусть будет как ты. Хотя это тупой вопрос. Но ты голодна, это тоже тупой вопрос. Пусть будет как ты. How are you feeling? Awful. And with a few more words? Angry, frustrated, useless. We should talk about what happened. After the meeting house, I mean. Это потому что он шотландец. Так. О том, что случилось. Что ты помнишь? Я упал в море. Я упал в море. After the nightmare killed you, she held me a moment longer. She mocked me. And she let me fall. I waited for the rocks to claim me, but instead I hit the sea. Part of me wished to embrace it. I think I felt you at this point. I remember the despair in your voice. I called to you for a long time. Struggled in the waves till the tide brought me ashore. I woke up in a cave. Been rescued by a young woman named Seeker. A witch's apprentice. And she was proud to tell me that. Her mistress had sent her to take care of me. Witches rarely show themselves. Intriguing that one would help us. Акцент не похож на шотландский. Он у него шотландский, просто очень лайтовый. Потому что если бы он был не лайтовый, ты бы ни хера его не понимала. Так, нам стоит сбежать. Нам нужно вернуться в Нью-Иден. Так. В Нью-Иден. Вернуться в Нью-Иден. Зачем? Нам стоит сбежать тоже зачем. Погнали в Нью-Иден. I think we should go back to New Eden Town. I agree. To free me, I believe we must reclaim my body. I refuse to be this way. I'll not abide it. I'm so sorry, my love. How can I help? I'm a ghost. You're a banisher. I'll not banish you. I cannot untear. So you die. You can't ask that of me. If that's what I wanted, you'd have no choice. But you don't wish it, do you? Not before I've had my revenge. Not before I've seen the nightmare defeated. By you and me both. Так, я могу вернуть тебя к жизни, я могу помочь тебе вознестись. Вознестись, да. Could I give you your assent? That would be the simplest solution, but not the easiest. Why? My body is my tie, and the nightmare still holds it. In the meeting house, but before she let me fall, I swear she dared me to come back. She's as devious as she is powerful. She won't just hand it over. Чё я могу... Это был не выбор? In the schoolhouse, he joked about bringing me back to life. Is that possible? Yes. The ritual of lesser palingenesis. It's extremely difficult. Highly dangerous. I could try, right? You'd teach me and I'd bring you back. Red. It's an ancient ritual. It requires power. It consumes essence in large quantities. We're talking about human sacrifice. Murder. Just maybe we could consider it. I mean, if there's the slightest chance I could bring you back, I'd take it.
It's a dark ritual, Red. It's tempting, and that's dangerous. To think of being back in your arms. I'm tempted too. Then what shall we do? If we are to return to New Eden Town, we must first learn more about our enemy. Charles said nightmares don't appear without good reason. Yes, we have a mystery to solve, witches to meet, people to find, and questions to ask. And then you'll help me go, one way or another. I will. I swear it, Mother. Rest. You need it. I'll stay close. Поднять вуаль. Так, Антея дает вам... дает Реду возможность смотреть на мир через вуаль и замечать потусторонние элементы, например, призрачные пятна и паутину. В бою Антея наносит больше урона врагам, в которых вселились духи. Манифестация поднять вуаль разблокирована после насыщения. Понял. А чё? Мне надо кликнуть? Ну? Салочки. После 4-й легкой атаки Антей наносит удар кулаком, игнорирующий устойчивость врагов. Бездонные карманы. Изгнание врага увеличивает урон следующей мощной атаки на 200%. С каждой легкой атакой урон от легкой атаки возрастает на 10%. Эффект суммируется. Сброс эффекта при получении урона. Оу май. Ну вот это прикольно, я хочу вот это. Натиск. При приключении на Антея сразу после уворота. Вперед Антея проводит атаку ближнего боя, игнорирующую устойчивость врагов. Чем более заполнена шкала здоровья, тем больше урона наносит Ред. Давай. Все? Больше ничего не могу взять? Ладно, давай. Спать уже? Если спать, то споки-ноки. В убежищах можно улучшать снаряжение. Так, улучшение снаряжения повышает его характеристики, но требует ресурса. Чтобы перейти в меню улучшения, выделите ячейку, на снаряжение нажмите F. Улучшить. Недостаточно ресурсов. Костюм. О, это какой-то этот. Ля, красивый. Тоже нихера. Аккреция бича. Какой-то, что-то там, бича надо какого-то. Изгнательское кольцо. Уменьшает получаемый урон на 5%. Урон от изгнания. Так, я могу его прокачать? О, могу. Надо же. Урон от изгнания 200 теперь. Так, что еще? Банки. Банки можно качать? О, май. Отлично. Прокачали банки. Что они делают? А, ну, больше количество хп, больше восстановление духа. Это что такое? Сила, проворство, живучесть. Это вообще непонятно. А, сила увеличивает урон. Урон ружья. Урон от изгнания. Сила воли у меня 0, кстати. Мудрость увеличивает урон от удара Антеи кулаком идеальной смены. Гнев 0. Живучесть 46. Упорство 4. Так. Физическая стойкость. Окей. А, быстрое перемещение. Вон оно было там. Так что оно есть все-таки в этой игре.
Так, а как долго работает этот баф на то, что я когда бью простыми атаками, у меня копится урон? И он будет где-нибудь показываться? We'll manage. Together. What the hell happened here? Жертвоприношение. Типичное. If you're gonna play with salt circles, you better get them right, lad. Так, записки демонолога. Исследуя эту незнакомую землю, на которую мы впервые ступили много лет назад, мы с Ангарадом нашли новое место, особенное место, пещеру, в которую был спрятан от посторонних глаз, вход в который был спрятан от посторонних глаз за водопадом. Нас привело к ней необычное чувство легкости, словно вуаль между воплощенным и незримым. Была там тоньше лучшего французского шелка. Внутри ощущалась близость потустороннего мира. Конечно же, мы решили, что это подходящее место для проведения ритуалов. Пещера, состоявшая из множества галерей, оказалась больше, чем мы думали. Мы с Ангарадом решили взять юного Шелли с собой и продолжить исследование пещеры. Его отец, приятный, но не одаренный человек, настоял на том, чтобы его сын учился у опытных оккультистов. Каково же было наше удивление, когда мы увидели, что грибы, необходимые нам для ритуалов, растут прямо на стенах пещеры. Пока я рисовал символы и занимался другими приготовлениями, остальные собирали грибы. Мы почувствовали, что наши силы возросли 10-кратно. Не хватает одной страницы. Пещера обширная и опасная, я слышал шепот в темноте. За нами наблюдают. Ни Белден, ни Шелли ничего не слышали, по крайней мере, так они говорят. Но нечто кроется в тенях, уверен. Впрочем, может, я ошибаюсь, может, дает о себе знать лихорадка, которую я перенес пару недель назад. Прошлой ночью я заметил, как юный Шелли наблюдает за нами, пока мы спим. Он разговаривал сам с собой, и мне стало жутко. Can you not see the symbols on the wall? No. Take my hand. I want to try something. Is that possible through our bane rings? They allow us to connect the invisible and the incarnate. Through this bond, what I see I bestow on you. Are those Так. arms made of spectral stains? Let me. Жмите Е, чтобы убрать призрачную паутину. Ля. Как в психонавтах. All these years, the things we must have missed. The dead hide more from the Ключ living от than we сундука thought. оккультиста. This is going to be helpful. Так, а что там по поводу... Ой, сорян. Ключ от сундука со снаряжением пропавшего демонолога, найденный... Окей, я понял. Так, что там вот это дела присутствия? Раскрыто. А как почитать? Да, как-то не особо-то и пишут что-то там. Судя по всему. Когда ты разрешил дело, так сказать, закрыл. Something's nearby. Where is it? Будучи призраком, Антея может поднимать вуали, видеть скрытые потусторонние объекты, а также взаимодействовать с ними. Рядом с такими объектами ваших изнательских колец появится синий ореол. Ля, 8 60 штук. Найс.
Ау! We can fight them together. ТБ. Нажмите для удара кулаком, который наносит больше урона трупам, в которых вселились духи. Такой антр расходит точки духа, атаки Реда их восстанавливают. А мне точно это надо? We did it. We did. Thank you. I wasn't much use. You were. I promise. You'll get better. Things will get better. What is lurking here? Time to work, Banisher. Восьмерик. Так, что за вопросительный знак на карте? I feel a draft. Тихо. Ах ты тварь, блин. Just me. I felt it too. Записки демонолога 2. Чувствую тяжесть в груди, свод пещеры нависает надо мной подобно колоссу, на меня это не похоже. Я собираюсь исследовать пещерные глубины, Ангарат против, он боится, что мы провалимся в разлом или что произойдет еще какой несчастный случай. Я заверил его, что я опытный и способный исследователь, как и мой отец. Шелли хочет пойти с нами. Я не доверяю этому мальчишке, не нравится мне, как он на меня смотрит. Он хочет проследовать за мной в глубины, но что-то во мне противится этому. Я заболел, внутренности горят, кровь сворачивается в жилах, я умираю. Такова цена знаний, как говорят у нас, оккультистов, и все же я сожалею. Если бы я знал, какие страдания нас ждут, я велел бы остальным повернуть назад. Провел бы их под ледяным водопадом и ушел, похоронив пещеру в глубинах своей памяти. Пусть демонические миазмы от наших ритуалов сведут их всех в могилу. They always end up mucking around with black magic. Always. Так, ну тут есть проход. Интересно. А, это не проход, это залезть наверх. А, здесь не вернуться, понял. Призрачный страж, амулет, очки духа, стойкость. Так, а он типа уже надет? Ладно, надет так надет. Улучшать снаряжение можно только в убежищах. Окей.
чё встала? Ты меня напугала. Капец, какие-то страшные животные живут. That spectre. It's heading for that corpse. Стой! Вселение и прерывание. Тени могут вселяться в трупы. Чтобы помешать им атакуйте тень, прежде чем она доберется до трупа. Ах, реально, они... У них самонаводка есть. Он меня ударил? Блин, что ты делаешь? Он по мне еще и попал? Блин, что это за прыжки? А я его тоже в камень не сгнал. Хе-хе-хе. War, invasion, or colonization of a land that's vulnerable to haunting. I like a bit of rabbit, but these are off. That'll be why the wolves haven't eaten them. Hunting gear. Perhaps our trappers are nearby. Где ты увидела? That might take some getting used to, for both of us. Восьмерик. Antea, will people be able to tell that I'm haunted? Perhaps, if they had talent or training. What if someone sees you? Unlikely. If they had talent or training, they wouldn't have needed us Banishers. Что за крики в этом лесу? Это босс-кабан будет или кто, я не знаю, корова какая-то или лось, я не знаю, как... Какие звуки кто издает? The woods are swarmed with specters. Hopefully, they left. Я как-то вот смотрю на свою игру, она гораздо более сочная, чем в плане цветов, чем когда я смотрел Урина. Волк, ты все еще здесь? Ты не видишь разницы? Она на PlayStation играет. Поэтому там такое все типа какое-то такое
обесцвечено. Уныло. Как-то покрасивее у меня, что ли. These witches you mentioned must know something about the nightmare. Aye, but can we trust them? Well, witches only involve themselves with people if they absolutely have to. Yours must have good reason. I think I see a crossing over there. Signs of civilization. Lucky me. Так. Я... Nice place. Wolves and Я забыл, с какой стороны я пришел. Don't you have wolves and spectres in the Highlands? Aye, but ours have the courtesy of letting me catch my breath between fights. Путь заблокирован. Creeping ivy. I always hated these sap-thirsty spectres. Позже вы сможете вернуться к ним, чтобы раскрыть их тайны. Да, раскрыть все тайны. Это моя задача. Bad news. The bridge is out. We'll find another road to New Eden. Strange. I see stains, but not the usual kind. There's a pattern to them. Don't you see it? It calls to me. Ты про что? Ой. Down we go. Стой. Those stains. I could have grasped at them had I been stronger. It's hard to think clearly. The hunger is back and it's growing fast. Already? Right, let's find something to sustain you. Видите сущность для анты. I have strong ankles, but at this height, I'm gonna make it. А. Очко навыков. Ебой. Так. Ну давай салочки. Увеличивает получаемые очки изгнания. О. О, нифига, вот это прикольная тема. Что ты там схавать хочешь? Где это вообще находится? Think you could take on a ghost? Incoming. Да, ёпарасто. I think we've hit a nerve. Stop him, bastard! Да, 4 атаки. 4 атаки это, конечно, прикольно подряд. Но только мне враги не дают их сделать, эти 4 атаки. Они меня прерывают. Да, они еще есть нахер самонаводящиеся. Bloody
bloody mongrel. Чё? There's someone inside. Someone tainted. Да ща, подожди ты со своим Tainted. Сейчас зайдем. Че здесь? Проход странный какой-то. Странная нычка. Типа лут и все. Больше ничего нет. И то лута даже мало. Quick mist. Spun by a ghost after a violent death. Banisher rule number 8. Don't get lost in quick mist, lest the spectres get you. Wise, but I see no other way. A ghost made this, and we need to find out whose. А это чё? Го сначала к этому челу. Сори, я уже знаю, что там чел сидит. Стримов насмотрелся. Я сейчас, наверное, стрим с ним потрендю и нахер заканчиваю на сегодня. Хватит. You're back. Beg pardon. Thought you were someone else. You hungry, friend? The stew is thin enough, but I'd be glad to share. Kind of you to offer, lad. But no, thank you. Been a while since I've seen another human's face. You come from camp? You a hunter? You a hunter? Red McCreath. I'm a banisher. Like in the stories. Jacob Lind. I'm a trapper. That's a real job. Ты выглядишь измученным. You're exhausted. Unsurprising given how tainted are these woods. Are you sleeping? I don't like sleeping. I see things. Bright eyes in the leaves. What does tainted mean? Marked by ghosts. Haunted. Tell me of your nightmares. One nightmare. Always the same one. Ben has it too. Would you care to share them? No! No! Tis a nightmare. Nothing more. Что вы здесь делаете? Охотятся, What are блин. you Что doing они here? здесь еще делают? Had you nowhere safer? The woods are kind to them as knows them. We hunt here. When we get pelts and meat, we trade in New Eden. But game's been scarce. We've naught to trade, so we wait. When even the wolves are starving, you know it's going to be a bad winter.
Сейчас не зима. Winter? This is June. Is it? Could have sworn it was... I'm sorry. On my own, I lose track of time. And with your friend? Oh. You met Ben, did you? He was just here, he was. Just here. Такой Бен. Who's Ben? Another trapper? Aye, the best of them. Taught me all I know. He's out now, but he'll be back. Where has he gone? The bridge is down. As down can be. Can't cross. Bad things lurk in the shadows. They scent flesh. Game's low. Game's low and Ben's gone. He'll find game, he will. I know it. Что-то рыщет в сумраке. What lurks in the shadows? Is that what keeps you here? That... and the fog. Can't hunt if you can't see. Silent Hill какой-то. Ben shoots better than me. Knows the woods better too. I'd only slow him. Only slow him. Как вы с Беном Where did познакомились? you meet Ben? We found each other. Brothers in spirit, he said. He's been good to me. Too good. Why? He's important to you. I? And me to him? He's lost his nerve, or a ghost has taken it from him. До встречи. Get some rest, Jacob. You need it. If you see Ben, tell him I'm thinking of him. Tall lad, even when he's lying down. Can't miss him. This explains the quick mist. Мы начали свое первое дело о присутствии. Должны узнать, чей призрак преследует Джейкоба Линда. Воспользуйтесь командой в уведомлении или откройте меню «Дело о присутствии», чтобы отслеживать ход дела. Чё, книжка какая-то. Какая-то Библия, я не буду ее читать. Закрыто. Your meat's turning, friend. Food is scarce. We might do. He's not fussy. His meat is crawling. Your meat's turning, friend. Опять. Food is scarce. We Понял. might do. He's not fussy. His meat is crawling. Do you sleep here, Jacob? Ben sleeps here. I don't sleep. Whatever haunts the boy spawns maggots. We should talk to this Ben fellow. Are these Ben's things? Most of them. Not the rope. You can have it if you want. Kind of you. Thank you. Вообще этой крепкой веревки можно безопасно спуститься с опасного обрыва. Ну как раз. Нам такое надо. Ben went out without a gun. We're trappers, not hunters. We had the gun for safety, but it got damp. Doesn't work. Надо взять. Ну пролезай. Так. Все, игра вроде как автосохранилась. Но мы на всякий случай сделаем еще сохранение. Вот, и все.